Great. Hello, everyone. It's the very interesting lesson about multiple choice question. This is about listening, and this type of question is very common. I'm taking common type of questions in order to show, and you will have more opportunity to train on them. So let's start our lesson. So I hope that it's going to be very helpful. Let's start. So first of all, there is a type of questions in listening IELTS in the multiple choice variations. As we know, like multiple choice questions is not only comes like that. It comes like that, or sometimes it comes like that, like that. It's like several types that we're going to discuss, okay? Достарым бәрін талдап шығамыз. Multiple choice questionның ішінде әртүрлі түрлері бар. Okay, good. Sure. First of all, look at this. This one, another секуелу мүмкін. As I remember, like Miss Nurdana said, if I remember right, сіз осыдан шатасып кеткенсіз. So like 26, 27, 28, 29, 30 is like projects, like a flawed projects, yeah. Help with the issues. Like this is the projects that need to be solved some problems, and these 5 projects will be needed to be solved at present, in near future, or in long term future. You have like 3 items. That's not бес нәрсенің сіз қазір шешу керексіз, немесе жақын арада шешу керексіз, я тоже болашақта, немесе бір long term futureда шешу керексіз. So for example, El Nino, it should be like A, or global warming should be like at the present as well. Naval rescues should be B, where sustainable fishing practices should be C and B. This like this, you know. So this is the multiple choice questions as well. It's like a very short form. Барлығында былай келеді деген сөз емес. You don't have to expect all the time this kind of questions, because like it depends on the variation. So look at this one. This is the very common one. Мысалға былай 16, 17, or this like there's 3 possible answers, right? This one 11, 12, 13, 14. They have like a common one. You will read and you will answer. You have like 1 ABC. This is the very common one. Then you will have this kind of you have only 1 word. It's like short answer деген осылай келеді. Multiple choice'ның тағы бір деңесі, multiple choice question'дар combination жасай алады басқа түрлі нелермен, сұрақтардың түрлерімен. Мына жерде мынада short answer, мына жерде сұрақ тапсырмасы болып тұр, бірақ мына жерде 3 түрлі short answer болып тұр. The type of insurance chosen economy, standard or premium. Я бірақ short answer дегеніміз бірақ сөз. Customer wants good delivered to port, home, and depot. And you have like a 1 short word option. This is the 1 short word option. Сондықтан мына жерде ең осы кезде сіздерді енді миларыңыз ұстап тұру керексіздер. Мынаның тек қана біреуін ғана айтпайды, ол бәрін айтып шығады. Экономи осындай, стандарт дегеніміз осындай, премиум осындай дейді, и оның ішіндегі біреуін таңдайды. Сіздер соны таңдаған, қайсы таңдаған түсініп алу керексіздер. Тек қана экономиді айтып отырмайды ол жерде IELTS-та. Ол барлығын айтады, бірақ сіз түсіну керексіз, именно қайсысын айтты. Okay, next move on. This is the as well very similar to that one. Бірақ айырмашылығы мынандай нәрседе, мына жерде бірақ сөз болатын болса, мына жерде бір сөйлем. So this is the sentence completion. Мысалға бұл былай келуі мүмкін еді, сіздерге осылай ештеңесін бермей, бүйтіп мына жерге бір сөз қойып қою керек еді. 2 сөз word'ты біраз қоя салуға болады еді, кешегідейше note like a form completion-да, note of completion-да сияқты болған кезде. Бірақ сіздерге бұл 3 нені беріп тұр, иә? 3 option беріп тұр. Сіздер осыны таңдау керексіз. So we are all present hedonists at school, at birth, or while eating or drinking деген сияқты нәрсе болады. Сіздер түсіну керексіздер. Hedonistті қашан біз present етеміз, мектепте немесе туылған кезде, немесе тамақ ішкен кезде, немесе ішкен кезде деген нәрсені түсіну керексіз, okay? So American boys drop out school at a higher rate than girls because дейді, үшеуін де
үшін бір таңдау керексіз. They need to be in control of the way they learn. They play video games instead of doing homework. They're not as intelligent as girls. So you have like one option here. Яғни барлығы бірдей, сұраған бәрі бірдей, бірақ мына үшеуі үш түрлі нәрсені түсіндіреді. Бұл жерде ең маңызды нәрсе мына үшеуі үш түрлі нәрсе екенін ажырата білу. Олар ұзақ болғаннан кейін адам миы шатасады. Мынадан қарағанда кішкене, мынадан қарағанда мынау кішкене қиындау болып есептелінеді. Көрдіңіздер ме? Даже 36-40 сұрақтар, соңғы сұрақтар қиын болса, 9-10 сұрақтар өте оңай болып тұр. Сол сияқты мыналарда 11, 12, 13, 14 сұрақтар кішкене оңай болады. Көрдіңіздер ме? Барған сайын қиындаватыр мыналар. So this is the last one is андай нәрсе. Look at this question. Андай нәрсе сіздерге келуі мүмкін. Мына жерде какой-то бірдеңе айтады. The two age of group are taking increasing numbers of holidays with BC Travel. BC Travel деген какой-то агентство. Сол агентствомен осы жастағы адамдардың көбісі жаңағыдай сатып алуды қалайды екен. Бірақ қай жастағыларды табуыңыз керексіз. Егер де 5 нәрсенің 5-еуінің какой-то екеуі дұрыс. Two ages group. Сонда бізге choose two letters таңдау керекпіз. 31-32 болуы мүмкін, 31-42 болуы мүмкін, 55-64 болуы мүмкін. Соны айтуы мүмкін. Бірақ барлығын айтып шығады. Сіз соның ішіндегі дұрысын таңдау керексіз. Okay, next one, the same thing. There are two main reasons given the popularity of activity holidays. Осы 5 нәрсенің мысалға C болуы мүмкін, E болуы мүмкін да. Сол нәрсені түсіну керексіз. Соның біз барлығын, осылардың қайсысы бізге көп келеді, соның барлығына біз қазір не жасайтын боламыз? Practice жасайтын боламыз, окей? Okay, great. Бірнеше түрлерін таңдап бір қарап шығайық, барлығын түрін. Біз өткенде істедік, мен түсіндірдім. Мына тоже бізге өте пайдалы нәрсе, мынаны тоже түсіндірдім. Good. Енді common problems тұрып айтайық. We have like some kind of problems in multiple choice question. Multiple choice question ол адамдар ойлайды көбінесе тоже оңай деген сияқты, бірақ жаңа айтқандай түрлене бергеннен кейін ол кейде оңай, кейбір кезде қиын болып келеді. So that's why don't take it very like easy peasy. Кездер сөйтіп шатастырады. Қалай шатастыру мүмкін? Енді біріншіден, as I said before, all the answer choices may be mentioned in the recordings. Мынандай емес та. Мынау ғана айтылды, жоқ, мынау ғана айтылып қалмайды. Мына үшеуі де айтылады. Сол үшеуінің ішіндегін сіз таңдау керексіз. Okay? Біреу ғана айтылды деген сөз емес. But only one is correct. Біреу ғана дұрыс болады. So be careful not to pick the first one you hear. Біріншісін естідім, соны тыңдадым деген нәрсе емес. Кешеде айтқам, сіздерге андай барлығын айтады, бәрін оқып береді. Поэтому сіздер не істемеңіздер. Oh my god, біреуін ғана айтты деген сияқты жасамаңыздар, окей? Біріншісін осыны айтты деген нәрсе емес. Main point is all the time you need to make sure it is the right answer. Answers are often synonyms or paraphrases that don't directly word matching won't always work. Сол сияқты мына жерде де мысалға make new friends деп айтпау мүмкін да. Like they can say like they get more people get to know деген сияқты какой-то бір немен келеді. Make new friends дегенді типа network деп айту мүмкін, or they get new, not new, like expand деп айтайыншы, мысалы expand the circle of friends деп айтсақ болады. Енді кішкене, ладно, friends-тен басқа ештеңе айта алмай қалдық қой. Useful skill деген орнына басқа бір какой-то сөзбен айту мүмкін. Different culture деген басқаша айту мүмкін. Good value for money деген қарағанда былай айту мүмкін. Мысалы worth its price деп айту мүмкін. Өзінің ақшасына тұрады деген сияқты. Worth or cost деп айту мүмкін. Сол сияқты нәрселерге мән беріңіздер. Это не значит, типа, good money деген осылай келеді деген сөз емес. Good money бәрін оқып жауабын айтып тұрмайды. Олар типа ұзын қылып айтады, қысқаша осыны еще paraphrasing жасап, басқаша сөзбен еще жазып қойған. Сондықтан сіздер өте маңызды беру керексіздер. Біз оған қазір мен сіздерге бір күшті лайфхак айтамын. Choices look similar in meanings, which can make
selecting right one like very difficult, yeah. Мынаған қарайықшы, мына 37 сұраққа қараңыздаршы. Мына үшеуінің айырмашылығын кейде біздің миымыз шатастырып алуы мүмкін да. They need to be in a control of the way they learn. They play video games instead of doing homework. They're not as intelligent as girls. So you need to like мына үшеуінің айырмашылығын белгілеп қою керексіз ғой. In control деген сияқты, video games, not intelligent as girls деген нәрсені белгілеу керексіз. Осы үш не беретін болса, variation беретін болса, үш variant беретін болса, сол үшеуінің үш түрлі өзінің ерекшелігі бар, соны сіз көре алу керексіз. Okay, you must process a lot of information quickly. Бізде тез осы именно осы нәрседе тез болуды үйрену керекпіз. Потому что біздің миымыз көп нәрсені артық нәрселерді оқып үйрену керек. Note completion, form completion да бізге ештеңе артық оқу керек емес. Тек ана нәрсені іздеп отырамыз ғой. Ал вот multiple choice questions сіздерді шатастыруы мүмкін. Какой-то бір ұқсас нәрселермен алдау мүмкін, какой-то бір артық нәрселермен алдау мүмкін. That's why please make sure that your brain is fresh. Okay? Сіздердің миларыңыз не екенін түсініп тұрыңыздар. Фокус ұстап, оның мені шатастырмайтындай, андай четкий айырмашылығын бір-біріне көретіндей болу керек. So next one, I need to give you advice. Бірінші нәрсе, қазір мен сіздерге көрсетемін. Don't check previous answers during a break. Instead focus on understanding the next questions. Мысалға, какой-то бір қазір мысалға қазір мен сіздерге көрсетемін. Егер мүмкіндік болатын болса, арасында сіздерге келесі сұрақты оқуға, онда келесі сұрақты оқыңыздар. Қазіргі мысалға 31-ші сұраққа қарап, ойланып отырмаңыздар. Потому что аудио бір-ақ рет ойналады. 32-ші сұрақты оқыңыздар, типа, мынаған қарап отырмаңыздар. Мынаған қарап отырған кезде уже 32-ның де 33-дің де жауабын айтып кетуі мүмкін да. Бірден кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан сіз 31-де, 32-де, 33-де де былай миыңызда ұстап тұру керексіз. Не айтылып жатқанын, соның keywordтарын ұстап отыру керексіз, чтобы өтіп кетпейтіндей. Okay, so highlight keywords in the question, yeah. Именно мынаның ішіндегі questionдарын істейсіз. Мынаның ішіндегі taking increasing numbers of holidays, яғни two age groups. Осы нәрсені есте сақтап аласыз. Так, мен осы нәрсе айтқан кезде, осы нәрсеге ұқсайтын нәрсе айтқан кезде recordingта мен фокусымды бірден қойып алу керекпін деген сияқты. Keywords in the question. Сол сияқты don't choose the first answer you hear. Examiner often include distractors. Мысалы былай айтуы мүмкін да. I love Астана. I love Астана. But I live in Алматы, yeah, допустим. Мысалға сұрақ мындай болса, does the Gulzat love Алматы, Астана? Does the Gulzat love Астана? I mean, does Gulzat live in Астана деген кезде сіздер мына нәрсені көріп қаласыздар да. Гүлзат Астанада тұра ма деген кезде сіздер айтады, Гүлзат мен Астананы жақсы көремін деп. Сосын сіз айтасыз, Астанада тұрады, потому что ол жақсы көреді Астананы деген сияқты. Это не значит, бірақ, я, мен айтып отырмын, бірақ I live in Алматы, я. Немесе былай келуі мүмкін сіздерге ше. I loved Астана, but I moved to Алматы деп айтуы мүмкін ше. I moved to Алматы. Сол кезде мысалы қараңыздаршы, мынау біріншісіне қарайсыздар да, I lived in Астана, я. I lived in Астана. Осы lived дегенге бола, сіздер қазіргі уақытта тұра ма Астанада Гүлзатта деген кезде, Гүлзат Астанада қазіргі моментте тұра ма деген кезде, сіздер бұрынғы шақтың естіп қаласыздар да. Сосын не істеп қаласыз, қателік болып қалады. Бірақ мен айттым, бұрынғы шақта тұрдым, but I moved to Алматы, я, кейін мен Алматыға көшіп кеттім. Это значит, типа, сіздерде четкий нәрсе болу керек. Қазір ол қазір айтып жатыр ма, или в целом айтып жатыр ма? Бірнеше жауаптар болады. Мысалға, ол yes, she lives in Astana. No, she moved to Алматы деген сияқты. She lives in Алматы деп келуі мүмкін да. Сіздер сол кезде естіп қойып, да, не деп белгілеуге болмайды. До конца тыңдаңыздар и потом шешім қабылдаңыздар, окей? So, manage time wisely. If unsure, make an educated guess. Иногда
жаңағы сияқты 31 тыңдап отыр, 31 күтіп отырасыз, бірақ 31 тез өтіп кетті, тук өтіп кетті, 32-ге келді, 33-ке келді. Сол кезде 31-ге қарап отырмаңыздар, өздеріңіздің андай бір educated кешіресіздер, жаңадан бері 26-ны 27-ні тыңдап келе жатсыздар, иә, осы нәрсеге 28 тыңдап келе жатсыздар, 29 тыңдап келе жатсыздар, и примерно түсінесіздер ғой суть не болып жатқанын. Сол сутқа байланысты есеп белгілейтін болсаңыздар да жақсы нәрсе болады. Multiple choice question тағы бір пайдалы нәрсесі, сіздерде всегда үміт бар. Мысалға, вот note completionда, form completionда көбінесе не болмайды ше, андай болды өтіп кетті ма, сіздерде вообще возможность жоқ. Ал 31-де осы болса жаңағы multiple choice questionдарда даже өтіп кетсе сіздерге какой-то бір возможность бар дұрыс жауапты табуға, потому что сіздерде какой-то бір үш жауаптың біреуі дұрыс. Ал ана жерде сіздерде үш жауап, төрт жауап деген нәрсе жоқ, өтіп кетті сөз. Мысалы, мына сөз жазу керек, болды өтіп кетті, мына жерге ештеңе жаза алмайсыз, потому что өтіп кетті. Ал мына жерде бірнеше вариант бар, үшеуінің бірі дұрыс. Сізде какой-то бір 33% бар әрқайсында. Ал мына жерде сізде 0,0000,01% қана болуы мүмкін ше. Okay? So that's why always you have like a opportunity to answer the correct answer. Сіздерде всегда шанс бар. So мына жерде but, however туралы айттым. Оған да мән беріңіздер. Жаңағыдай but, however деген кезде құлақтарыңызды типа ашыңыздар да. Почему however but деген нәрсені айтып отыр. Бұлай айту мүмкін да. I love coffee, but I don't drink it anymore деп айту мүмкін, иә. Мен кофені жақсы көремін, бірақ мен қазір ішіп жүрген жоқпын кофені. Сол кезде сізден сұрау мүмкін, does Gulzat drink coffee? Сіз айтты ғой кофені жақсы көремін деп. She said she loves coffee. I think she drinks coffee now, but I said I don't drink coffee anymore деп айттым, иә. Мен уже кофе ішпеймін деген сияқты. That's why always make sure that but, however болған кезде құлақтарыңызды ашып, прям тыңдап, why she is saying but, or why she is like saying however, because it's a correcting answer, right? Кешегі сияқты ғой, өзінің берген нәрсесін дұрыстап тастайды. So practice regularly, improve listening and the comprehension speed. We need to practice a lot to get like a multiple choice questions correct most of time. Именно бүгінгі нәрседе сіздерге көп практиканы түсіндіретін боламын. Бүгін reflection'ы, осы multiple choice question'ы reflection'ы басқаша жұмыс істейді. Басқалардан қарағанда. And I will give you some advices on it, okay? Сондықтан бүгінгі сабақ кішкене ұзақтау болуы мүмкін. So take coffee, or I don't know, get like something, get like comfortable position that you will not get bored in the place. I try to make it interesting, but it's like kind of IELTS, like it takes more serious attitude, right? And now I'm going to give you a strategy. However, this strategy I'm not going to read to you, yeah, мен сіздерге оқып бермеймін. Мынаны өздерің жазып аласыздар. И менің қазір мен сіздерге бір практика жасаймын мыналарға. Сол практикаларда қалай жасайтынын көресіздер. Ал мына стратегия жазып алып өздеріңізге, и болашақта осы стратегиямен 1-2, 3, 4 деген сияқты нәрсені жасайсыздар. И өзіңіздің стратегияңызды всегда тексеріп отырыңыз. Сіз егер стратегиядан кейін даже деңгейіңіз көтермейтін болса, сіз стратегияда follow етіп жатқан жоқсыз деген сөз. Сіз стратегияда просто білесіз, бірақ қолданып жатқан жоқсыз. Сол стратегияда бірден естіп қолданып кетуде кішкене қиындау. Оған жайлап болады. Біріншісін тапсырған кезде стратегияда қолдана алмайсыз, екіншісінде ойланасыз, блин, неге балым көтерілмей жатыр деген сияқты. Сосын жайлап, окей, мен қазір инструкшн дұрыс оқымаған екенмін бұл жолы, значит мен инструкшн дұрыс оқиын да осы жылы, келесі жолы жауап беретін боламын дұрыс бәріне деген сияқты нәрсе пайда болады. Okay, now let's move on to the practice. So, бисмиллах, мен жасаған жоқпын, әдейі сіздерге сақтап қойдым, чтобы бірден бәріміз бірге жасайтынбыз деген сияқты. So now we're going to start. This is the part 2. Now I'm going to play play the audio like from Cambridge 17 and test 1 part 2 11-14 questions, right? Let's Part 2. You will hear a tour guide, Lou Miller, speaking to a group of people about a boat. So this guy is giving like information what I'm going to hear. Please now just you need to, before he like gives you time to read
these questions, but don't don't listen to him, but read these questions all the time. Okay, read. Don't lose your time, please. Don't waste your time. Trip they are going to take around the Australian island of Tasmania. First, you have some time to look at questions 11 to 14. So before I start, I'm going to do what? I'm not going to just read, but I'm going to note. Мына жерге қараңыздар, мысалы мен айттым иә. Identify the actual question and the answer, the highlight keywords. Мен бірінші алымда highlighting жасаймын. Maximum people boat деген не ғой? Қайықтың ішінде қанша адам нақты көп адам болады деп сұрап жатқан жоқ. Each side of boat. Мысалға, boat болатын болса, осының мына жағында максимум бірнеше адам тұрады, мына бір жағында максимум бірнеше адам тұрады. He's asking about this one, yeah? Айлс осы туралы сұрап жатыр. Сұрап жатқан жоқ. Менде жаңағыдай боутта, жаңағыдай қайықта жалпы қанша адам тұрады деп сұрап жатқан жоқ. Әрбір жағында қанша адам тұрады. Okay, I got it. This one. Екінші, what color of tour boats? I'm expecting that guy is going to talk about. Бұрында осындай болған, екіншісі қазіргі моментте біз оны өзгерттік деп точно айтатын еді. Сіздер сол кезде қайсысын бірінші естіңіздер, соған мән беріп қалмаңыздар, окей? The color of tour boat right now, yeah? Қазіргі моментте, бұрынғы моментте емес, окей? Which lunchbox suitable for who doesn't eat meat or fish? So, ана жерде қазір үшеуінде айтып шығады. Үшеуінің біреуінде ет немесе балық болмайды. Ал қалған екеуінде балық та бар, ет те бар. Соның ішінен қайсысы еті жоқ, балығы жоқ, вегандарға арналған табу керекпін. So, litter дегеніміз бізде не? Litter дегеніміз бізде қоқыс. Қоқыстар адамдармен не істеу керек? Үйіне алып кетеді, немесе мемберға, стафтарға береді, соқта жұмыс істеп жүрген адамдарға, немесе бинтарға салады, қоқыс жәшіктеріне салады қайықтың үстіндегі. So, I'm going to, I read already, енді түсіндім. Мен еще не только істедім, не только не істеген жоқпын, мен уже кестен жасап қойдым. Мен сұрақтың ішіндегі keywordтарды белгіледім, и жауаптың ішіндегі keywordтарды тоже белгіледім, көрдіңіздер ма? Жауаптың ішіндегі keywordтарды. Жауаптарды бір-бірімен салыстырып үлгердім. Қазір жауаптарды мен миымда уже алдын ала дайындық бар. Мен жауаптарды тез салыстырып жатырмын. Маған келгенге дейін 30 секундтың ішінде мен бәрін салыстырып үлгеріп қою керекпін. Потому что мен миым олардың айырмашылығын түсіну керек, варианттардың. Міне, the key difference between in answer choices. И мен possible synonym paragraphын жасап қойдым, жаңа айттым ғой сіздерге. Қазір бұрында осындай болды, қазір осындай болуы мүмкін цветтері. Ана жерде тоже ланчбокстардың ішінде біреуінде ет бар, біреуінде жаңағыдай horse meat бар болсын мысалға, да, or lamb бар, какой-то бірдеңе бар. And predict the answer based on the question. And I cannot predict the answer, потому что мен есту керекпін. And I'm going to listen for keywords. Мен қазір осыны тыңдаймын енді. Окей, көп сөйлеп кеткен жарым, иә? Давайте бастайық. Okay. Okay. Жалпы. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good. So, hello everyone. My name's Lou Miller, and I'm going to be your tour guide today as we take this fantastic boat trip around the Tasmanian coast. Before we set off, I just want to tell you a few things about our journey. Our boats aren't huge, as you can see. We already have 3 staff members on board, and on top of that, we can transport a further 15 people, that's you, around the coastline. But please note, if there are more than 9 people on either side of the boat, we'll move some of you over. Otherwise, all 18 of us will end up in the sea. We've recently upgraded all our boats. They used to be jet black, but our new ones now have these comfortable dark red seats and a light green exterior,
in order to stand out from others and help promote our company. This gives our boats a rather unique appearance, don't you think? We offer you a free lunchbox during the trip, and we have 3 types. Lunchbox 1 contains ham and tomato sandwiches. Lunchbox 2 contains a cheddar cheese roll, and Lunchbox 3 is salad-based and also contains eggs and tuna. All 3 lunchboxes also have a packet of crisps and chocolate bar inside. Please let staff know which lunchbox you prefer. I'm sure I don't have to ask you not to throw anything into the sea. We don't have any bins to put litter in, but Jess, myself, or Ray, our other guide, will collect it from you after lunch and put it all in a large plastic sack. Great. It's end of our 14. Енді қараңыздар, мен неге wait жасадым. Біріншіден, мына үшеуінде айтты, оңбаған IELTS. Біреуін айтты, бұрында біздікі jet black болған. Қазіргі моментте біздің dark red орындықтарымыз қазір қою қызыл түсті деп айтты. Бірақ сыртқы боуты, яғни сыртқы қайықтың түсі light green деп айтты. Сосын 13-шісінде мен естіп отырдым ингредиенттерін, как я поняла. Біріншісінде ham болды. Ham это не ғой? Индейка ғой, индейка ол ет қой, болмайды, я. Екіншісінде ештеңе айтқан жоқ. Я забыла, egg какой-то бірдеңе болды, cheddar болды. Ештеңе ет деп, fish та айтқан жоқ. Ал үшіншісінде именно tuna деген нәрсе болды. Мен ойлағам, негізі үшіншісінде болуы мүмкін деп. Бірақ соңына келгенде tuna деп айтты. Потому что басында salad деді, какой-то бірдеңе деді. Үшінші ингредиент именно fish болғаннан кейін я такая, okay, it's second one. Негізі менде 2 вариант болған. Менде всегда варианттар өстіп алып тастай бересің. Сосын үшіншісінде take it home деген нәрсені айтпады, вообще айтқан жоқ оны. Сосын hand it to member staff деген айтты. After lunch we're going to collect it and we're going to put into the plastic something деп айтты. И unfortunately we don't have been on the boat деп айтты. Біздің қайықтың үстінде ешқандай да қоқыс салатын жәшік жоқ. Поэтому осындай деп айтты. I'm not going to check it now because I need to move on. The second part is 15 to 20 questions, okay? Now we're going to move on. Келесі нәрсе тағы да өйстіп жасаймын. Жаңағы мен сіздерге түсіндірген нәрсе. Бұл жердегі айырмашылық енді мына жерде именно мына 5 тапсырманың ішінде барлығын 5-ін оқымайды. Именно 2 неледі отыр. 2 key features, я 2 ерекшелік, который Lighthouse туралы айтқан. Луи жаңа айтты, Луи мен Lighthouse туралы айтады. Lighthouse дегеніміз ана не бар ғой, шамшырақ бар ғой, который алыстан тұрады да, бүйтіп сидан. Қазір көрсете салайыншы түрін. Lighthouse. This is the lighthouse. Міне, осындай нәрсе lighthouse calls. Okay. Яғни Луи осы Lighthouse-тырақ 2 нәрсені айтады. Естественно, нәрде барлығын оқымайды, бірақ 2 нәрсені айтатын болады. Ол почему ол соғылды болуы мүмкін, неге кім соқты, немесе қанша жыл соқты, қанша жыл бойына соқты, немесе бұны осы жерде кімде жұмыс істеді, и бұл немен салынды, яғни кірпішпен салынды, білмеймін, какой-то бір материалдар айту мүмкін. The same thing, 2 нәрсені айтады, барлығын айтпайды. Қазір сұрақты оқымайыншы бірінші. 2 types of creature might come closer to boat. Яғни осы 2 жаратылыс, creature жаратылыс, бот именно қайыққа келе алатын. Мына бәрін айту мүмкін, немесе кейбіреуін айтпауы да мүмкін, бірақ екеуі именно осы ішінде 5-інің ішіндегі екеуі қайыққа жақын келетін айтады. Қайыққа который жақын келетін айтады. Окей, енді соңғысында 2 points Louis make about cave. Cave дегеніміз бізде үңгір. Жазып алыңыздаршы, мен осыны айтқан кезде. Үңгір. Үңгір туралы қазір 2 нәрсені айтады. Соның ішіндегі барлығын айту мүмкін, немесе 2-ін ғана айту мүмкін мынау сияқты. Оны біз қазір тыңдайтын боламыз. Let's move on. I'm going to read. Мен уже жасап қойдым, уже predictін жасап қойдым. Қараңыздар, мен істеп қойдым уже. Мен уже өшетін болсам, қайтарам бастайын осыған. Мен уже жаңағы 15-те instruction'да careful оқыдым, түсіндім. Identify actual question being asked. Сұрақтың не сұрап жатқанын нақты түсіндім. Сұрақ
answer'дың ішіндегі key difference'терді түсіндім, яғни жауаптардың арасындағы айырмашылықтарын түсініп алдым. Примерно не келетін синонимдарын paraphrasing примерно есіме ойландым. Сосын try to predict жасаған жоқпын, потому что мен естігім келіп тұр. И listen for keywords болады қазір, окей? Кеттік. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Good. Мен есіме кішкене түсіріп аламын тағы да. Good. Lighthouse, 2 key features. And they're like animals, creatures, which come to boat closer than others. And third one, үңгір туралы 2 нәрсені айтады. So, үңгірге кім бара алады? I'm reading this one, okay? Мынаның айырмашылықтарын бір-біріне түсініп жатырмын. Only large tourist boats can visit them. Maybe entrance to them are often closed. Жабылып қалуы мүмкін үңгірлерге Now listen and answer questions 15. Осы талдаймен it's dangerous if individuals go near to them. Жеке адамдар бара алмайды. Someone will explain what is inside them. Үңгірдің ішінде не бар екенін айтып беретін адамдар бар сол жақта. They cannot reach on foot. Адамдар бұған жаяу бара алмайды. On foot дегеніміз жаяу. Okay, I'm going to listen now. 15 to 20. The engine on the boat makes quite a lot of noise, so before we head off, let me tell you a few things about what you're going to see. This area is famous for its ancient lighthouse, which you'll see from the boat as we turn past the first little island. It was built in 1838 to protect sailors, as a number of shipwrecks had led to significant loss of life. The construction itself was complicated, as some of the original drawings kept by the local council show. It sits right on top of the cliffs in a very isolated spot. In the 19th century, there were many jobs there, such as polishing the brass lamps, chopping firewood, and cleaning windows that kept lighthouse keepers busy. These workers were mainly prison convicts until the middle of that century, when ordinary families willing to live in such circumstances took over. Some of you have asked me what creatures we can expect to see. I know everyone loves the penguins, but they're very shy and unfortunately tend to hide from passing boats. But you might see birds in the distance, such as sea eagles, flying around the cliff edges where they nest. When we get to the rocky area inhabited by fur seals, we'll stop and watch them swimming around the coast. They're inquisitive creatures, so don't be surprised if one pops up right in front of you. Their predators, orca whales, hunt along the coastline too, but spotting one of these is rare. Dolphins, on the other hand, can sometimes approach on their own or in groups as they ride the waves beside us. Lastly, I want to mention the caves. Tasmania is famous for its caves, and the ones we'll pass by are so amazing that people are lost for words when they see them. They can only be approached by sea, but if you feel that you want to see more than we're able to show you, then you can take a kayak into the area on another day, and one of our staff will give you more information on that. What we'll do is to go through a narrow channel past some incredible rock formations, and from there we'll be able to see the openings to the caves, and at that point we'll talk to you about what lies beyond. Okay, great. Is the end of our 15 to 20. Жалпы енді мен тексермеймін, бірақ бір түсінген бойынша қараңыздар, мынау біріншісінде және соңғысында, именно 15-16, 19-20-да барлығын айтқан жоқ, тек қана керек нәрселерді айтты. Осы екеуі, нақта AD, нақта DE, не істеді? Именно жауаптарын дұрыс айтты. Ал мына жақта барлығын екіншісінде 17-18-де барлығын айтты. Sea eagle, пингвиндер shy деп айтты, алыстан көресің, оған көре алмайсың деп айтты. Sea eagles in distance көре аласың деп айтты, алыстан көресің деп тоже. Whales көру өте сирек деп айтты. Сондықтан те fur seals and dolphins қалды. И давайте соңғысына өтейік. Бұл енді үшінші part. This is the same thing I'm doing. Өте оңай түрі негізінде.
бірақ именно осы жерде ұзақ болғаннан кейін, именно part 3-де болғаннан кейін мен бұның бірінші не істеймін, бірінші сұрақтың ішіндегі key featuresқа кіріп аламын. Okay, бірінші оқымайын, work experience for veterinary science students. Okay, ветте оқып жатқан студенттердің жұмыс тәжірибесі. Okay, the first question, number 21. What problem did Diana and team have when arranging their work experience? Қараңыз, берде both деп тұр, екеуінде бір ортақ проблема. Сол туралы айтып жатыр, work experience кезінде. Okay, бірінші initial contact with suitable farm. Дұрыс негізгі контакт табу кішкене қиын болған сияқты, андай өздеріне керекті фермерлерді табу мақсатында, organizing transport to go and from the farm, фармға барып қайту қиын болған мүмкін, finding a placement for the required length of time, осы период, мысалы айтады ғой, бізге 3 апта бойына сендер бір практика өткізесіңдер, соған сол практика 3 апта бойына бір дұрыс орын табу бойынша проблема болуы мүмкін. Finding placement for the length of time, осы уақыт деп айту мүмкін. Okay, енді келесі сұрақ. Team was pleased to be able to help. Тимға, который ұнаған жұмыс істеу, көмектесе алу, именно team, екеу емес, именно Диана емес, team емес, именно просто team. Okay, бірінші lamp дегеніміз, ол не ғой? Lamp дегеніміз қозы бар ғой, қозының аяқсын қойған, соған көмектесу мүмкін. Sheep having a difficult giving a birth, яғни қой, который бағалап жатыр, қозылап жатыр, сонымен проблема болған. Ол соның проблемасын шешуге көмектесу мүмкін. Difficulty giving birth. Newly born lamb, жаңа ғана туылған қозы тамақ ішумен проблема болып жатыр. Осы туралы айтып жатыр, иә? Okay, next one. Diana, team емес, Diana says sheep on her farm. Именно оның фермасында Диананың какой-то не айтатыны, қойлар туралы. Олар түрлері әртүрлі болған, әртүрлі жаңағыдай породадан болған. Екіншісі, the main reared for their meat. Reared дегеніміз өсірілді, иә. Оларды какой-то бір деңгейге бола. Мына сөз жатталайықшы, мына сөз жазылайықшы, прям жазамен неге группаға. Reared, иә, олар оның фермасындағы қойлар тек етіне бола өсірілді. Немесе үшіншісі, for the meat деп қойды. They had better quality wool than the sheep on the hills. Именно осының фермасындағы нелер, қойлар, wool дегеніміз жүн. Жазбайық, жүн, осында жазам. Оның жүндері жақсырақ болған басқа қойлардан қарағанда, недегі hill деген не ғой? Төбешіктегі қойлардан қарағанда, оның фермасындағы қойлардың жүні жақсырақ болған. Яғни бір үшетін нәрсе, оның қойлар әртүрлі породадан болған, немесе оның қойларының еттері болушын, еттеріне бола өсірген қойларда, немесе соның фермасындағы қойлардың жүндері мықтырақ, жақсырақ болған төбедегі қойлардан қарағанда. Okay? Келесі 24-ші сұраққа. What did students learn about adding supplements for their chicken feed? Supplements дегеніміз витаминдер. Әртүрлі витаминдер береді ғой, именно чикенге, басқа нәрселерге емес. Осындай витаминдер тек қана берілу керек, қашан бұл нақты керек болған кезде ғана, то есть арнайы керек болған кезде. It was paying extra for the most effective ones. Это worth дегеніміз не ғой? Лайықты. Артық ақша төлеуге лайықты, тек effective ондарға. The amount of given at the moment should be limited. Оның несі аз болсын дейді. Мөлшері аз болу керек деп айтып жатыр жерде. Okay. What happened when Diana was working with the dairy cows? Не болып қалды Диана қашан ол қойлармен жұмыс істеген кезде? She identified some cows incorrectly. Ол кейбір сиырларды анықтай алмай қалды, дұрыс анықтамай қалды. Ол байқаусыз milkті төгіп алды. She made mistake when storing milk. Storing дегеніміз жинақтап жатқан кезде не істейсің, органайзм жасайсың ғой, мынау milk мына жерде тұрады, мына milk мына жерде тұрады деген сияқты. Сол milkтермен бұл milkтерді дұрыс орнына қойып жатқан кезде проблема болып қалды дейді. Енді соңғысы, when did both farmers, көрдіңіздер ма? Мына Тимнің де Диананың да фермалары бірдеңе айтқан
vet және farming туралы не айту мүмкін? Vets are failing to cope with some aspect of animal health. Яғни ветеринарлары failing to cope деген жаңа сөз. Это проблемамен не істеу, проблеманың алдын алу деген сияқты, проблеманы шешу деген сияқты. Cope деген сөз жазып алайықшы осыны. Store деген сөз тоже. Осы проблемалар болуы мүмкін. Осы проблемаларды шешу жолында қолдарынан ештеңе келмей жатыр. Шешу қолдарынан келмей жатыр деген сияқты ғой. Қолдарынан келмей жатыр, иә. There need to be fundamental change in training of vets. Олар айтып жатыр, екі фермерлерді айтқан fundamental change болу керек. Кейбір веттерді тренинг жасап атқан кезде, ветеринарларды тренинг жасап атқан кезде кейбір фундаменталды өзгерістер болу керек деп жатыр. Fundamental change, the failing to cope деген жазбайды тоже. Some jobs should be done by farmers rather than by vet. Кейбір проблемалар, кейбір жұмыстар ветеринарлар емес, фермерлар жасай алады, жасалу керек деген сияқты нәрсе жатыр. Some jobs should be by done farmers rather than a vet. I'm going to listen to now. IELTS 17, published by Cambridge University Press and Assessment 2022. This recording is copyright. Test 1. This is part 3. No way. You will hear two veterinary science students called Diana and Tim discussing their work placements and their course modules. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Біріншіден мен барлығын жасап қойдым. Мен тек қана тыңдайтынға ғана келіп қойдым, чтобы мен не істеп қойдым, пауза салып қойдым, чтобы мен сізге түсіндіру үшін, окей? Негізінен барлығы сіздерде тыңдағаннан алдын өстіп талдап алсаңыздар болады, 1-2 минут алдындай, и потом тыңдасаңыздар болады, чтобы барлығын алдын ала түсініп отыру үшін. Бірден лақтап тастамаңыздар өздеріңізді тыңдауға, окей? Окей, good. Осылай тыңдағанға дейін талдап бүкіл нәрсені. I have like 30 seconds. Now going to start. Қазір осыны тыңдағанға дейін түсініп алғаныңыздарыңыз өздеріңізше жақсы. 2-3 минут әр осының алдында тыңдасаңыздар болады. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. So, Tim, we have to do a short summary of our work experience on a farm. Right. My farm was great, but arranging the work experience was hard. One problem was it was miles away, and I don't drive. And also, I'd really wanted a placement for a month, but I could only get one for 2 weeks. I was lucky. The farmer let me stay on the farm, so I didn't have to travel. But finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. No, they don't seem to have websites, do they? I found mine through a friend of my mother's, but it wasn't easy. No. My farm was mostly livestock, especially sheep. I really enjoyed helping out with them. I was up most of one night helping a sheep deliver a lamb. On your own? No, the farmer was there, and he told me what to do. It wasn't a straightforward birth, but I managed. It was a great feeling to see the lamb stagger to its feet and start feeding almost straight away, and to know that it was okay. Then another time, a lamb had broken its leg, and they got the vet in to set it, and he talked me through what he was doing. That was really useful. Yes, my farm had sheep too. The farm was in a valley, and they had a lowland breed called Suffolks, although the farmer said they'd had other breeds in the past. So, were they bred for their meat? Mostly, yes. They're quite big and solid. My farm was up in the hills, and they had a different breed of sheep. They were Cheviots. Oh, I heard their wool's really sought after. Yes, it's very hard wearing, and they use it for carpets. Right. I was interested in the amount of supplements they add to animals' feed nowadays. Like, even the chickens got extra vitamins and electrolytes in their feed. Yes, I found that too. And they're not cheap. But my farmer said some are overpriced for what they are, and he didn't give them as a matter of routine, just at times when the chickens seemed to particularly require them. Yes, mine said the same.
He said certain breeds of chickens might need more supplements than the others, but the cheap and expensive ones are all basically the same. So, did your farm have any other livestock, Diana? Yes, dairy cows. Ugh, I made a really embarrassing mistake when I was working in the milk shed. Some cows had been treated with antibiotics, so their milk wasn't suitable for human consumption, and it had to be put in a separate container. But I got mixed up, and I poured some milk from the wrong cow in with the milk for humans, so the whole lot had to be thrown away. The farmer wasn't too happy with me. I asked my farmer how much he depended on the vet to deal with health problems. I'd read reports that the livestock's health is being affected as farmers are under pressure to increase production. Well, he didn't agree with that, but he said that actually some of the stuff the vets do, like minor operations, he'd be quite capable of doing himself. Yeah, my farmer said the same, but he reckons vet skills are still needed. Before you hear Okay, great. It's the end of our 3 practice. Now I'm going to check, okay? This is the grade. This is the I guess I need 11 states. Yeah, 11. Good, 11 like it. Мына жерден бастайық. First A, C, B, B. Okay. A, C, B, B. Good. A, C, B, B. Next one, it is 15, 16. 15, 16, it is here. This one, A, D. Good, A, D. A, D. Then BC should be BC. B, 17 is BC. Good, and 1920 is DE. Good. And last one. Last one is I lost my focus. It's 2 a.m. so that's why maybe some questions are incorrect. Now I'm going to check. A, B, 23 is B. Okay. Jumlah A, jumlah C, jumlah C. Okay. I said my мен кішкене фокусым шаршап кетті. Мен кішкене guessing жасадым. So guessing жасағаннан кейін it was good. Okay, thank you for joining for the multiple choice listening practice in theory recording. I hope that this kind of lessons will be very helpful for you, and please rewatch if you have some time in the future, because this is the very helpful. So bye bye, have a great night. Let me show my face. It's kind of very late for me, but I had to record a lesson. So bye bye, have a great night, guys.